Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Jaya Gopi Dana Vallabha Girivadam Dhari Jaya Gopi Dana Vallabha Jaya Gopi Dana Vallabha Girivadam Dhari Jaya Gopi Dana Vallabha Yashodanandana Brajadana Randana Yashodanandana Brajadana Randana Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Jaya Gopi Dana Vallabha Girivadadhari 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 Yashodanandana Brajadana Randana Yashodanandana Brajadana Randana Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Radhe, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada, 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 Go to Premanande. Jai
Shupad Paramahamsa Pri Vrajgacharya Stotra Satta Sri Srimad His Divine Grace Shilabhai Charanarvin Bhakti Raghava Swami Śrī Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Skandibhiti Founder Acharyas Divine Grace Śrī Prabhupada Ki Namacharya Sri Haridas Thakur Ki Samaveta Bhakti Vrinda Ki Harinam Sankirtan Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Dainitai Gaura Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and to Sri Gauranga. All glories to Sri Prabhupada Ki. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Salakaya Taksurindiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaisnavam Sya Sri Rupam Sagrajatam Ahagana Raghunatan Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakanditam Scha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kancana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evascha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Dharam Chaiva Narotamam Devim Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, let us first offer our respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Narayana Rishi, the supremmost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta prayasha badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamasloke Bhakti Raghava Naistiki. By regularly rendering a service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil, and the loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swasyayanam Mahat. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God, the Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Śrī Kṛṣṇa Chaitanya
Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Sarabhyaya Namaha, Om Sarabhyaya Namaha, Om Sarabhyaya Namaha, Mukam karoti vachalam pangum langayate girim, Yat kripa tamaham bande Shri Gurum Dinataranam, Yat kripa tamaham bande Shri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. Welcome everyone to our morning Bhagavatam class, continuing from Canto number 1, chapter 12, entitled Birth of Emperor Pariksit. And today we're reading text number 2424. Yes. Sarva Sad Guna Mahatmye Esha Krishnam Anuvrataha Rantideva Ivodaro Yayatir Iva Dharmikaha Sarva Sadguna Mahatmye Esha Krishnam Manuvrataha Rantideva Ivodaro Yayatir Iva Dharmikaha Sarva Sadguna Mahatmye Esha Krishnam Manuvrataha Rantideva Ivodaro Yayatir Iva Dharmikaha Sarva Sadguna Mahatmye Esha Krishnam Manuvrataha Rantideva Ivodaro Yayatir Iva Dharmikaha Sarva Sadguna Mahatme Esha Krishna Manuvrataha Rantidevo Ivodaro Yati Riva Dharmika Sarva Sadguna Mahatme Esha Krishna Manuvrataha Rantideva Ivodaro Yayati Riva Dharmikaha Sarva Sadguna Mahatme Esha Krishna Anuvrata Rantideva Ivodaro Yati Iva Dharmikaha
सर्वसद गुणा महात्मे ईश कृष्ण मनुव्रता रन्तिदेव योदारो ययातिरिव धार्मिक सर्वसद्गुण महात्म्य ईश कृष्ण मनोरथः एष कृष्ण मनुव्रता रन्तिदेव योदारो ययातिरिव धार्मिकः सर्वसद्गुणा महात्म्ये एष कृष्ण मनोव्रतः एष कृष्ण मनुव्रतः रन्तिदेव योदारो रन्तिदेव योदारो ययातिरिव धार्मिकः ययातिरिव धार्मिकः Sarva. सर्व Sarva Sat Guna Mahatmye. सर्वसद्गुण महात्मे Glorified by all godly attributes. glorified by all godly attributes সমস্ত দিব্য গুণের দ্বারা যিনি মহিমান্বিত Eshaha. Eshaha This child. this child এই শিশু Eshisu Krishnam. Krishna Like Lord Kṛṣṇa. like Lord Kṛṣṇa শ্রীকৃষ্ণের মতো Śrī Kṛṣṇa Anuvrataha. Anuvrataha A follower in his footsteps. a follower in his footsteps তার পদাঙ্ক অনুসরণকারী তার পদাঙ্ক অনুসরণকারী Rantideva. Rantideva Rantideva. Rantideva রন্তিদেব Rantideva Eva. Eva Like. like মতো Mato Udaraha. Udaraha In the matter of magnanimity. in the matter of magnanimity উদার্য Udarjo Yayāti. Yayāti Yayāti. Yayāti প্রজাতি Yayāti Eva. Eva Like. like মতো Mato Dharmikaha. Dharmikaha Concerning religion. concerning religion ধর্মপরায়ণ Dharmaparayan Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Swami Śrī Prabhupada ki. This child will be almost as good as Lord Śrī Kṛṣṇa by following in his footsteps. এই শিশুটি শ্রীকৃষ্ণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমস্ত দিব্য গুণজনিত মহিমায় তারই মতো হবেন In magnanimity, he will become as great as King Rantideva. তিনি উদারতায় মহারাজ রন্তিদেব And in religion, he will be like Maharaj Yayāti. এবং ধর্ম যাজনে মহারাজ যজাতির মতো হবেন Purport. The last instruction of Lord Sri Kṛṣṇa in the Bhagavad-Gita is that one should give up everything and should follow in the footsteps of the Lord alone. এই প্রবাদের তাৎপর্য শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তিম উপদেশ হচ্ছে যে সকলে যেন তাদের সমস্ত তথাকথিত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল তারই শরণাগত হয় Less intelligent persons do not agree to this great instruction of the Lord as ill luck would have it, but one who is actually intelligent catches up this sublime instruction and is immensely benefited. দুর্ভাগ্যবশত অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা ভগবানের এই মহান উপদেশ গ্রহণ করতে চায় না যারা প্রকৃত বুদ্ধিমান তারা এই অনুপম উপদেশটি গ্রহণ করে অসীম সৌভাগ্য লাভ করে Foolish people do not know that association is the cause of acquiring qualities. মূর্খ মানুষেরা জানে না যে সঙ্গের মাধ্যমে গুণ অর্জন হয় Association with fire makes an object hot, even in the material sense. জড়জাগতিক বিচারে আমরা দেখতে পাই যে অগ্নির সান্নিধ্যে আসার ফলে যে কোনো বস্তু উত্তপ্ত হয়
Therefore, association with the Supreme Personality of Godhead makes one qualified like the Lord. তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ প্রভাবে মানুষ ভগবানেরই মতো গুণান্বিত হয়ে ওঠে। As we have discussed previously, one can achieve 78% of the godly qualities by the Lord's intimate association. পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে ভগবানের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের ফলে জীব ভগবানের গুণাবলীর শতকরা ৭৮% অর্জন করতে পারে। To follow the instructions of the Lord is to associate with the Lord. ভগবানের নির্দেশ পালন করার অর্থ হচ্ছে ভগবানের সঙ্গ করা। It's a very important statement. To follow the instructions of the Lord is to associate with the Lord. এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাক্য। ভগবানের নির্দেশ পালন করার অর্থ হচ্ছে ভগবানের সঙ্গ করা। And the following sentence is even more important because Prabhupada puts it in italics. The following sentence. পরের বাক্যটা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শ্রীল প্রভুপাদ পরের বাক্যটাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করে লিখেছেন। That means we have to pull our ear and hear more attentively. তো আপনাদের কানগুলো ভালো করে খুলে শুনেন। Yeah. The Lord is not a material object whose presence one has to feel for such association. ভগবান কোনো জড় বস্তু নন যার উপস্থিতি এই সঙ্গ করার জন্য আবশ্যক। I'll read this again. The Lord is not a material object whose presence one has to feel for such association. আবার বলছি, ভগবান কোনো জড় বস্তু নন যার উপস্থিতি এই সঙ্গ করার জন্য আবশ্যক। Yes. We can come back to this later. The Lord is present everywhere and at all times. ভগবান সর্বত্র সর্বদা বিরাজমান। It is quite possible to have his association simply by following his instruction, because the Lord and his instruction and the Lord and his name, fame, attributes, and paraphernalia are all identical with him being absolute knowledge. কেবল তার আদেশ পালন করার মাধ্যমেই তার সঙ্গ করা সম্ভব, কেননা তিনি পরম তত্ত্ব হওয়ার ফলে তার নাম, যশ, গুণ এবং সামগ্রী সবকিছুই তার থেকে অভিন্ন। So there is in our Vaishnava tradition, in our Vaishnava philosophy, what we call Vani and Vapu. Vapu means the physical association with either the spiritual master or the Lord or other devotees. আমাদের বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে দুই প্রকার সঙ্গটাকে বোঝানো হয়েছে, একটা হচ্ছে বাপু আর আরেকটা হচ্ছে বাণী। বাপু মানে হচ্ছে যখন আমরা সরাসরি সামনে থেকে শারীরিকভাবে গুরুদেবের সঙ্গ লাভ করি বা ভগবানের সঙ্গ লাভ করি বা অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গ লাভ করি। And Vani refers to the instructions either from the Lord or other Vaishnava devotees. আর বাণী হচ্ছে যখন আমরা ভগবানের নির্দেশগুলো পালন করি বা জানি, বা গুরুদেবের নির্দেশগুলো শুনি, বা অন্যান্য বৈষ্ণবদের কাছ থেকে নির্দেশ। So of course, Vapu is very nice if one can get direct association by seeing Krishna directly, or by seeing and physically associate Master or Vaishnavas. তো বাপু হচ্ছে খুবই ভালো যদি কেউ ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে, ভগবানকে সরাসরি দর্শন করতে পারে, গুরুদেবের সঙ্গে থেকে তার দর্শন লাভ করতে পারে। But between Vapu, physical association, and Vani, following the instructions, our acharyas explained actually it's important, more important, most potent to actually follow the Vani or the instructions of Krishna or the instructions of the spiritual master. আমাদের আচার্যরা বুঝিয়েছেন
যে বাপু আর বাণী এই দুইটার মধ্যে বাণী হচ্ছে বেশি শক্তিশালী যদি কেউ সেটা পালন করতে পারে। Yeah, means we can associate even more intimately, even more closely with the Guru, with the devotees, with the Vaishnavas, by following their instructions as opposed to having their physical. বাপু আর বাণী এই দুইটার মধ্যে বাণী যদি আমরা কেউ পালন করি ঠিক মতন তাহলে সেটা হচ্ছে বাপুর থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই নিজজনের মতো। So very often we see, we have seen and we see also, it's like when Guru comes to a temple, everyone becomes like active, alive. Guru, after a few days when he goes, everyone goes back to, which is not normal. আমরা প্রায় দেখে থাকি যে যখনই লোক মন্দিরে আসে আমরা খুব সজাগ হয়ে যাই, তারপর কয়েকদিন পরে যখন সেই গুরুবর্গ লোক চলে যায় তখন আমরা আবার স্বাভাবিক সেরকম স্বাভাবিক হয়ে যায়, যেটা কি স্বাভাবিক। So yes, so this point is being made here actually, how and we'll just continue here. Yes, Maharaj Pariksit associated with the Lord even from the womb of his mother up to the last day of his valuable life, and thus he acquired all the essential good qualities of the Lord in all perfection. পরীক্ষিত তার মাতার গর্ভ থেকে শুরু করে তার জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত ভগবানের সঙ্গ করেছিলেন এবং এইভাবে তিনি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের প্রধান সদ্গুণগুলি অর্জন করেছিলেন। So the point which is being discussed here is association, isn't it? Association is just like our Kala Rupa Prabhu likes to associate with fire. সম্বন্ধে বলা হচ্ছে True? মহারাজ কালারূপ প্রভুর সম্বন্ধে উল্লেখ করলেন উদাহরণ দিয়ে যে উনি অগ্নির সঙ্গে আগুনের সঙ্গে সঙ্গ করতে খুব ভালোবাসেন। Yeah. Every day he makes a fire, and sometimes people send me photos of the fire. প্রত্যেকদিন এখানে আগুন জ্বালান, মহারাজকে কেউ ছবি পাঠায়। He likes to play with fire, especially in the winter time. আগুনের সঙ্গে খেলা করতে পছন্দ করে, বিশেষ করে শীতের সময়। I don't know if you have the same pastime in Africa or not. জানি না আফ্রিকাতেও এরকম লীলা করে। So yeah, when it is cold, we like to get close to something that's hot. এটা স্বাভাবিক, যখন শীত থাকে তখন আমরা কিছু যেটা গরম তার প্রতি আমাদের আকর্ষণ। And as we get close to fire, to heat, then we also become warm, isn't it? আমরা যখন ওই আগুনের পাশে থাকি তখন আগুনের সান্নিধ্যে থাকলে আমাদেরও গরম। We acquire the quality of fire, which is hot. আমরা আগুনের গুণটা অবলম্বন করি, পেয়ে থাকি, যেটা হচ্ছে গরম। So this point is being made here. When we associate with Krishna, when we associate with Krishna's devotees, we acquire the qualities of Krishna. এখানে এই গুণটাকেই বোঝানো হচ্ছে যে যখন আমরা ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করি তখন আমরা ভগবানের গুণগুলোকেও পাই। Up to 70%, 78%. 78%। We don't become Krishna. Yeah. In our Prabhupada in the purport, will because in the verse it mentions how this child, Parīkṣit, he will become as great as King Rantideva, and in magnanimity, and in religion he will become like Maharaj Yayāti, and Prabhupada is going to explain a little bit about these two great personalities. তাৎপর্যে আমরা দেখলাম যে মহারাজ পরীক্ষিতকে বলা হয়েছে উনি উদারতায় মহারাজ রন্তিদেব আর ধর্মযাজনে মহারাজ যযাতির মতো হবেন। তো শ্রীল প্রভুপাদ এবার তাৎপর্যে রন্তিদেব আর যযাতির সম্বন্ধে উল্লেখ করে বলছেন। Yes, and of the two, Prabhupada is giving more information to Yayāti. At first we'll read about Rantideva a little bit, one short paragraph. দুইজন এখানে উল্লেখ করেছেন, আমরা
প্রথমে রন্তিদেবের সম্বন্ধে পড়ব। Rantideva. Who has heard about Rantideva before? রন্তিদেবের সম্বন্ধে আগে কে শুনেছেন আপনারা? Something? Who has not heard about Rantideva before? কে আগে শুনেনি? রন্তিদেবের সম্বন্ধে কে শুনেনি আগে? Okay, very good. Here's the opportunity to hear about Rantideva. So, an ancient king prior to the Mahabharata period referred to by Narada Muni while instructing Sanjay, as mentioned in Mahabharata Drona Parva 67. প্রাক বিখ্যাত রাজা মহাভারতে দ্রোণপর্ব 67 সঞ্জয়কে উপদেশ দেওয়ার সময় নারদ মুনি যার উল্লেখ করেছিলেন। He was a great king, liberal for hospitality and distribution, অতিথ্য প্রদান এবং আহার্য বিতরণের জন্য তিনি ছিলেন বিখ্যাত এক মহান রাজা। Even Lord Śrī Kṛṣṇa praised his acts of charity and hospitality. এমনকি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার দান এবং আতিথ্যের জন্য তার প্রশংসা করেছেন। He was blessed by the great Vasishtha Muni for supplying him cold water, and thus he achieved the heavenly planet. বশিষ্ঠ মুনিকে শীতল জল প্রদান করার জন্য তিনি তার কাছ থেকে বর লাভ করেছিলেন এবং তার ফলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। He used to supply fruits, roots, and leaves to the rishis, and thus he was blessed by them with fulfillment of his desires. তিনি ঋষিদের ফল, মূল ও পত্র সরবরাহ করতেন এবং তার ফলে তিনি তাদের কাছে তার সমস্ত বাসনা পূর্তির আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। And the second line in the purport that is underlined in italic, so we should hear this also with attention. তো দ্বিতীয় যে তাৎপর্যের বাক্যটি আমরা আগে পড়েছি, এটা ছিল প্রভুপাদ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, তা এখানে আবার বলা হচ্ছে। Yes. It's a very short statement, but important. Although a Kshatriya by birth, he never ate flesh in his life. যদিও তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয়, তথাপি তিনি কখনো মাংস ভক্ষণ করেননি। Yeah, because sometimes, not all the time, Kshatriyas on some occasions can eat flesh. কিছু কোনো সময়, সব সময় না, কোনো ক্ষত্রিয়রা মাংস খেয়ে থাকে। But this Kshatriya, Rantideva, he never ate flesh throughout his life. কিন্তু এখানে যে ক্ষত্রিয় রন্তিদেবের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে, উনি কখনো তার জীবনে মাংস খান। Because there is a misunderstanding or misconception in the West especially, that unless you eat meat, you cannot become strong and healthy. এরকম একটা মিথ্যা ভাবনা আছে, বিশেষ করে পাশ্চাত্য জগতে, যতক্ষণ না কেউ মাংস খাচ্ছে সে শক্তিশালী হতে পারে না। You cannot become Mr. Many athletes and many strong persons who are vegetarian. Yeah. অনেক এরকম খেলাধুলা করে এরকম অনেক লোক আছে যারা সম্পূর্ণ শাকাহারী। Many athletes are vegetarian, but so-called gym boys are eating meat and saying that we don't get power. Yes. And they did not do anything from this power. So much for the gym boys. Okay. He was, Rantideva, he was especially hospitable to Vasishtha Muni, and by his blessings only he attained the higher planetary residence. তিনি বিশেষভাবে বশিষ্ঠ পরিচর্যা করেছিলেন এবং তার আশীর্বাদের ফলেই কেবল তিনি স্বর্গলোকে স্থান লাভ করেছিলেন। And the last sentence, his one names are remembered in the morning and evening. তিনি হচ্ছেন সেই সমস্ত পুণ্যবান রাজাদের অন্যতম যাদের নাম প্রাতে এবং সন্ধ্যায় স্মরণীয়। Why we should remember in the morning and evening? কেন আমাদের মনে করা উচিত? No. It's supply. Anyways, prasadam is okay. In the morning, because then we should be thinking, okay,
I should manifest this quality today, isn't it? If we think about it, have I actually been following that today? সকালে এই জন্য আমাদেরকে মনে করা উচিত যাতে যে আমরা যে উদার ওই ভাবটা ওনার মনে করা উচিত যে আমাদের সারাদিন ওইভাবে কাজ করতে হবে এবং বিকেলবেলা এইরকম চিন্তা করা উচিত যে আমি কি সেরকম ভাবে ঠিকভাবে চলেছি উদার ভাবটা। Yes. For a similar reason, also we should attend Mangalarti morning program and evening program. ঠিক এই কারণের জন্য আমাদেরকে সকালবেলা মঙ্গল আরতি আসা উচিত আর বিকেলে সন্ধ্যা আরতি। In America, they used to call this the sandwich program. Sandwich in America means two bread and in between, well, whatever, not whatever, but Evening program and between. yes. আমেরিকায় এই মঙ্গল আরতি আর সন্ধ্যা এটাকে বলা হয় স্যান্ডউইচ প্রোগ্রাম। Difficult to translate. উপর নিচে আর মাঝখানে কিছু কিছু দেয় ওরা ঠিক সেরকম ভাবে। Yeah. Okay, and now Yayāti. Who is Yayāti? The great emperor of the world and the original forefather of all great nations of the world who belong to the Aryan and Indo-European stock. এই পৃথিবীর একজন মহান রাজা এবং বিশ্বের মহান আর্য ও ভারতীয় ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সমস্ত মহান রাষ্ট্রগুলির আদি পূর্বপুরুষ। What is Indo-European stock? কে জানে যে ভারতীয় ইউরোপীয় গোষ্ঠী? There, Indo means India. ইন্দো মানে হচ্ছে ইন্ডিয়া। And Europe means Europe. ইউরোপ মানে ইউরোপ। But what does Indo-European mean? ভারতীয় ইউরোপীয় গোষ্ঠী মানে কি? কে বলতে পারবে? Anyone know? No one is searching? Indo-European stock. Just like there is Asia, we are in Asia. We are. India is in Asia. Then there's second to know about Central Asia, which is full of stan countries. তো আমরা ইন্ডিয়া, আমরা হচ্ছে এশিয়া, আর ঠিক সেরকম ভাবে হচ্ছে মধ্য এশীয় ভাগ। Central Asia. সব যে দেশগুলি স্থান দিয়ে শেষ হয় ওই দেশগুলো আছে। Yeah, we have a member of Central Asia here. What are the stan? There are 5 stan countries. They call stan countries. I came to know just recently. What are the stan countries? Huh? Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and One more. I forgot one small country. Yeah, all stan. Huh? Turkmenistan. So that is Central Asia, and then there is what we call the Far East. Where is the Far East? এই প্রভু যে 5টা দেশের নাম বললেন এগুলো হচ্ছে মধ্য এশীয় ভাগ আর তারপর হচ্ছে দূর পূর্ব। কে জানে এই দূর পূর্ব কোন দেশগুলো আছে? Who knows where the Far East is? Just go east. You go far east. Which countries are there? Huh? Japan. More like Cambodia, Korea. What is it? Vietnam. Yeah, Vietnam. Indonesia and West Indies also named Indies or Indo is connected with India. Yes. All those countries, actually, this was all Bharat. Bharat Varsha. Of course, the whole planet before was Bharat. Still is, actually, but people don't know. এই সমস্ত দেশগুলো Please continue. সমস্ত দেশগুলো হচ্ছে আগে ভারতবর্ষে নামে প্রচার ছিল। এখনো পুরো লোকটাই ভারতবর্ষ, পুরো পৃথিবীটাই ভারতবর্ষ, কিন্তু এখন আইনগতভাবে অন্য কিছু হয়ে গেছে। Yes. So did you find Indo-European? Yes, Yes. not clear. Not clear, huh? Okay, so you didn't find it. In Hindi translation, it mentioned that
he is the Purvaj, Ancestors. ancestors of Europeans and Indian culture. Cool. European, but with Indian culture. Yes, both are मतलब Euro Indian मतलब both means. Well, you know, in America now there's a lot of Indian culture. We don't call America Indo-America. Anyway, it's okay. Let's continue because there's a long purport here. And this. So, Yayāti, he is the son of Maharaj Nahusha, and he became the emperor of the world due to his elder brothers becoming a great and liberated saintly mystic. তিনি ছিলেন মহারাজ নহুষের পুত্র এবং তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুক্ত মহাত্মায় পরিণত হওয়ার ফলে যযাতি পৃথিবীর সম্রাট হয়েছিলেন। He ruled over the world for several thousands of years and performed many sacrifices and pious activities recorded in history, although his early youth was very lustful and full of romantic stories. তিনি কয়েক হাজার বছর ধরে পৃথিবী শাসন করেছিলেন এবং বহু যজ্ঞ ও পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছিলেন, যার বর্ণনা ইতিহাসে রয়েছে। যদিও তার প্রথম যৌবন অত্যন্ত কামাসক্ত এবং ভাবপ্রবণতার কাহিনীতে পূর্ণ ছিল। He fell in love with Devayani, the most beloved daughter of Śrī তিনি শুক্রাচার্যের অত্যন্ত প্রিয় কন্যা দেবযানীর প্রতি প্রণয়াসক্ত হন। Devayani wished to marry him, but at first he refused to accept her because of her being the daughter of a Brahmana. দেবযানী তাকে বিবাহ করতে চান, কিন্তু ব্রাহ্মণ কন্যা বলে তিনি প্রথমে তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। Yes. According to Shastra, a Brahmana could marry the daughter of a Brahmana. শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ব্রাহ্মণই কেবল ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করতে পারে। They were very much cautious about Varna Sankara population in the world. সেই যুগে মানুষ বর্ণ সংকরের ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক ছিল। Śrī amended this law of forbidden marriage and induced Emperor Yayāti to accept Devayani. কিন্তু শুক্রাচার্য এই অবৈধ বিবাহের নিয়মটি সংশোধন করে রাজা যযাতিকে দেবযানীর পাণি গ্রহণ করতে প্ররোচিত করেন। Okay, this is the story continues to unfold here. Devayani had a girlfriend named Sharmistha who also fell in love with the emperor and thus went with her friend Devayani. শর্মিষ্ঠা নামক দেবযানীর এক সখীও সম্রাটের প্রতি প্রণয়াসক্ত হন। তিনি দেবযানীর সঙ্গে রাজগৃহে গমন করেছিলেন। Śrī forbade Emperor Yayāti to call Sharmistha into his bedroom, but Yayāti could not strictly follow his instruction. শুক্রাচার্য সম্রাট যযাতিকে নিষেধ করেছিলেন যে তিনি যেন কখনো শর্মিষ্ঠাকে তার শয়ন কক্ষে না ডাকেন, কিন্তু যযাতি তার সেই নির্দেশ পালন করতে পারেন। He secretly married Sharmistha also and begot sons by her. গোপনে তিনি শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেছিলেন এবং তার মাধ্যমে কয়েকটি পুত্রের জন্ম হয়েছিল। When this was known to Devayani, she went to her father and lodged a complaint. দেবযানী যখন সেই কথা জানতে পারেন, তখন তিনি তার পিতার কাছে ফিরে গিয়ে এ বিষয়ে অভিযোগ করেন। Yayāti was much attached to Devayani, and when he went to his father-in-law's place to call her, Śrī was angry with him and cursed him to become impotent. যযাতি দেবযানীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন এবং যখন তিনি তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য তার শ্বশুরালয়ে যান, তখন শুক্রাচার্য তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে জরাগ্রস্ত হওয়ার অভিশাপ দেন। Yayāti begged his father-in-law to withdraw his curse, but the sage asked Yayāti to ask youthfulness from his sons and let them become old as the condition of his becoming potent. যযাতি সেই অভিশাপ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য তার শ্বশুরের কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা করেন।
শুক্রাচার্য তখন তাকে কোনো পুত্র যদি তার সেই জরা গ্রহণ করে তার তাহলেই কেবল তিনি তার যৌবন ফিরে পেতে পারেন। He had 5 sons, 2 from Devayani and 3 from Sharmistha. যজাতির 5টি পুত্র ছিল, দেবযানীর 2টি এবং শর্মিষ্ঠার 3টি। From his 5 sons, namely 1 Yadu, 2 Turvasu, 3 Dhruhyu, 4 Anu, and 5 Puru, 5 famous dynasties, namely 1 the Yadu dynasty, 2 the Yavana Turk dynasty, Puja dynasty, 4 the Mletsha dynasty, Greek, and 5 the Paurava dynasty, all emanated to spread all over the world. তার 5 পুত্রেরা হলেন 1 যদু, 2 তুর্বসু, 3 দ্রুহিয়া এবং 5 পুরু। এই 5টি পুত্র থেকে 5টি বিখ্যাত রাজবংশের উদ্ভব হয়েছে, যথা 1 যদু বংশ, 2 যবন বা তুরস্ক বংশ, 3 ভোজ বংশ, 4 ম্লেচ্ছ গ্রিক বংশ এবং 5 পৌরব বংশ। Very interesting about dynasties. Mletsha dynasty. Mletshas have their own dynasty. মহারাজ বলছেন খুব জানতে মানে He reached the heavenly planets by dint of his pious acts, but he fell down from there because of his self-advertisement and criticizing other great souls. এই 5টি বংশ সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার পুণ্যকর্মের প্রভাবে তিনি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু আত্মশ্লাঘা এবং অন্যান্য মহাত্মাদের সমালোচনা করার জন্য তিনি সেখান থেকে পতিত হন। After his fall, his daughter and grandson bestowed upon him their accumulated virtues, and by the help of his grandson and friend Shibi, he was again promoted to the heavenly kingdom, becoming one of the assembly members of Jamaraj, with whom he is staying as a devotee. তার পতনের পর তার কন্যা এবং দৌহিত্র তাদের সঞ্চিত পুণ্য তাকে দান করেন এবং তার দৌহিত্র এবং সখা শিবির সাহায্যে তিনি পুনরায় স্বর্গলোকে উন্নীত হন, যেখানে তিনি যমরাজের সভার সদস্য এবং ভক্তরূপে বাস করেছেন। He performed more than 1,000 different sacrifices, given charity very liberally, and was a very influential king. তিনি 1000-এরও অধিক যজ্ঞ করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তার রাজকীয় ক্ষমতা সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তার লাভ করেছিল। His majestic power was felt all over the world. তিনি রাজকীয় ক্ষমতা সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তার লাভ করেছিল। His youngest son agreed to award him his youthfulness when he was troubled with lusty desires, even for 1,000 years. অত্যন্ত কামাসক্ত হওয়ার ফলে তিনি যখন শুক্রাচার্যের শাপে জরাগ্রস্ত হন, তখন তার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরু 1000 বছরের জন্য তাকে তার যৌবন দান করেছিলেন। Finally, he became detached from worldly life and returned the youthfulness again to his son Puru. অবশেষে তিনি সংসার জীবনের প্রতি বিরক্ত হন এবং তার পুত্র পুরুকে তার যৌবন ফিরিয়ে দেন। He wanted to hand over the kingdom to Puru, but his noblemen and the subjects did not agree. তিনি যখন তার রাজ্য পুরুকে দান করতে চান, তখন তার সভাসদ এবং প্রজারা অসম্মতি প্রকাশ করেছিলেন। But when he explained to his subjects the greatness of Puru, they agreed to accept Puru as the king, and thus Emperor Yayāti retired from family life and left home for the forest. কিন্তু তিনি যখন তার প্রজাদের কাছে পুরুর মহিমা বিশ্লেষণ করেন, তখন তারা পুরুকে তাদের রাজারূপে গ্রহণ করতে স্বীকৃত হন
তারপর সম্রাট যযাতি গৃহস্থ জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে বনবাসী হয়েছিলেন। Yes. We can understand a little bit from the narration here of Yayāti that it is not so easy to become detached. আমরা এখানে যযাতির উদাহরণ থেকে বুঝতে পারি যে আসক্তি ছাড়াটা কত সহজ। But he is recorded in the history as having performed many sacrifices and as being a very great personality. কিন্তু ইতিহাসে এরকম বর্ণনা আছে যে উনি অনেক রকম যজ্ঞ করেছেন এবং অনেক উদার ছিলেন। Yes. So actually before beginning the class, we mentioned that we will have a short ceremony right now, which we were not able to have the ceremony in regards to offering certificates to our students who have completed the 2-month courses that we had, beginning with Kartik and continuing 1 month after Kartik, Varnashram courses that we had, yeah. তো ক্লাসের আগে মহারাজ বলেছিলেন যে এই 2 মাস ধরে যে বিভিন্ন রকম কোর্স শিক্ষা এখানে চলেছে কার্তিক এবং তার 1 মাস পরে যারা যে শিষ্যরা ওই কোর্সগুলো সব শেষ করেছে তাদেরকে একটা করে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। For where is that? Okay, just a little bit of background information. Yes, here. Yes. So we started actually last year during the month of Kartik. Last year was the first time here that we had a 1-month period of different courses in relation to Varnashrama Dharma. এটা গত বছর এই প্রথাটা শুরু করা হয়েছিল যে পুরো কার্তিক মাস জুড়ে বর্ণাশ্রমের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এরকম কোর্স করা। Yes. And it's quite interesting and also very important that this whole dimension, this whole aspect, what is known as Vedic sociology, the whole social aspect of the Vedic culture is very less known in modern day society. তো আমরা জানি বুঝতে পারি যে আজকাল যে বৈদিক সমাজ পরিচালনা করার জন্য যে জিনিসগুলো দরকার এগুলো আজকাল একেবারে প্রচার নেই। And as a matter of fact, one of our main leaders in the what we call IDVM ministry, Madhava Prabhu, just sent something interesting to the group, to the members of the ministry. তো মাধব প্রভু যিনি আমাদের আইডিভিএম এর একজন প্রধান নেতা উনি কিছু পাঠিয়েছেন মহারাজ। Yeah, I won't read the whole thing, but I'll share it later on actually with our students because it is pointing out how the intellectuals of the modern age, those who are in prominent in big universities like Harvard University and others, they have very little concept. They don't have the proper concept. They don't have proper understanding of this whole aspect of the Vedic culture, which deals with how society is meant to be organized
and what are the basic sciences that make up such a society. তো আজকালকার যারা বুদ্ধিজীবী যেমন হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি বা এরকম বিভিন্ন সংস্থানে ওরা জানে না যে বৈদিক প্রথা অনুসারে কিভাবে সমাজের গঠন করা উচিত। Yeah. So as we know, Srila Prabhupada, we know him as, and he is recognized, and he will be more and more recognized as the ambassador for introducing actually Vedic culture for the first time outside of India on the scale never seen before. তো শিল প্রভুপাদ যত দিন যাচ্ছে ওনাকে আরো বেশি জানবে এই পৃথিবী বা জনসাধারণ লোক যে ভারতের বাইরে এই বর্ণাশ্রমের যে প্রচার এটা উনি এই প্রচার কার্যে সর্বোপরি ছিলেন। No, my point was that he introduced for the first time Vedic culture, which of course Varnashrama is part of that, but he introduced rather for the first time on the global scale the culture of what we call Sanatana Dharma. Yeah. শিল প্রভুপাদ উনি সর্বোপরি এই সমস্ত পৃথিবী জুড়ে বৈদিক সংস্কার করা উচিত উনি এটা সবচেয়ে সর্বোপরি এই সারা পৃথিবীতে প্রচার করাতে। And because Vedic culture is very everything is very broad, very deep, and many aspects of that culture also very confidential, so it takes some time for people in general to understand. বৈদিক সংস্কারটা খুবই বৃহত্তম এবং কিছু কিছু ভাগ খুবই গুহ্যতম, তো এগুলো বুঝতে সাধারণ লোকের সময় লাগে। Yeah, and within that whole Vedic culture, this aspect of Varnashrama Dharma is even more difficult to grasp, to get. এই বৈদিক সংস্কারে বিশেষ করে বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে বোঝাটা একটুখানি শক্ত, কঠিন। And Srila Prabhupada, as we know, mentioned that 50% of his mission was yet to be fulfilled. What is that 50%? To actually establish Daiva Varnashrama Dharma. তো আমরা জানি যে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে উনি 50% ওনার বাকি আছে। Yes. এবং সেই 50% ভাগ হচ্ছে এই দৈব বর্ণাশ্রম স্থাপনা করা। So in a humble way, we are trying this 50% by establishing this, actually focused on providing various resources, various information, various training and education on the whole subject matter of the বর্ণাশ্রমটা কি করে করা উচিত এই জন্য আমরা বিভিন্ন প্রকারের কাজ করা হচ্ছে। Yeah. I will not give another Bhagavatam class here, although I could. But the long-term objective is to establish, reintroduce Vedic villages. Vedic villages that Prabhupada referred to as in his essay Gītā Nagari. Self-sufficient, sustainable communities that are depending on the natural resources of nature. শিল প্রভুপাদ গীতা নগরীর একটা নিবন্ধতে উল্লেখ করেছেন বৈদিক গ্রামের সম্বন্ধে, যেখানে আমরা প্রাকৃতিকভাবে যে সরঞ্জামগুলো পাচ্ছি ওর উপরে নির্ভর করে আমাদের জীবনযাপন করা উচিত। Yes. So the idea is that courses on Varnashram
those courses way back actually 2009 in Hibri in South India. Yeah. তো এই বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে যে বিভিন্ন প্রকারের কোর্স করা হচ্ছে এগুলো 2009 এপ্রিল জায়গাতে তখন থেকে শুরু হয়েছে। Yes. But it is the first time we are giving courses here in Sri Mayapur in Sri Nandigram. We are actually located in Sri Nandigram, which is within Sri Mayapur. তো মায়াপুর ধামে এটা প্রথমবার করা হচ্ছে। আমাদের এই জায়গা আমরা জানি শ্রী নন্দীগ্রাম নামে পরিচিত। মায়াপুরে এখানে প্রথমবার করা হচ্ছে। And this semester, in the last 2 months, we've had devotees from different countries coming here and taking these different courses. এবং এইখানে বিভিন্ন প্রকার কোর্স করার জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে ভক্তরা এসে করেছে। Because this knowledge and this whole mission, Varnashrama mission, is meant to be introduced all over the world in different countries. এই বর্ণাশ্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে এটা প্রতিষ্ঠা করা। So I want to thank the devotees actually who have come and been here for the last 2 months. They've been away from their country, from their different services that are there, and they will be going back with the idea of trying to introduce different aspects of this whole Varnashrama. Yeah. মহারাজ ধন্যবাদ জানাচ্ছেন বিভিন্ন ভক্তদেরকে যারা এখানে এসে বিভিন্ন প্রকারের কোর্স করেছে। তারা বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে বিভিন্ন সেবা ছেড়ে দিয়ে ওরা নিজেদের দেশে গিয়ে এগুলোকে বুঝাবার চেষ্টা করবে। Yes, and then one of those devotees actually, with the help of other devotees, has already started a small community in West Africa, in Togo, which is called Gītā Nagari. তো আমাদের একজন ভক্ত পশ্চিম আফ্রিকাতে টোগো বলে একটা জায়গা আছে সেখানে গীতানগরী একটা এরকম প্রজেক্ট শুরু করেছে। Yes, so I will request the different devotees to come here to receive the certificate, and I would like someone who's good at photography. He's good at photography. To click as devotees come up, and then at the end we'll take a group photo, and then that will be the end of our short presentation this morning. মহারাজ এখানে যে ভক্তরা সব কোর্সগুলো করেছে তাদেরকে সবাইকে সার্টিফিকেট দিবে আর শেষে আমরা একটা গ্রুপ ফটো নিব। Yeah, so this is you can have a look at it later on. It's a certificate of attendance, which says we are pleased to award the certificate of attendance to such and such for attending various seminars at the Varnashram Resource Center. Our place is like a Varnashram Resource Center between October 18th, 2024 and December 15th, 2024. তো অক্টোবরের 18 থেকে 15 ডিসেম্বর অবধি যে বিভিন্ন কোর্সগুলো হয়েছে এই সার্টিফিকেটে সেটাই লেখা আছে যে এরা বিভিন্ন প্রকারের কোর্স করেছে। So I'd like to call upon Kalarupa, who can come here. Haribo. Yes. Hare Krishna, Krishna Haribo, Haribo, Haribo. Haribo. Yes. So we're very pleased to present. See, it says certificate. As a real certificate will be issuing. Yes. Yes. Got it. Hare Krishna. Congratulations. Thank you. Thank you very much. Hare Krishna. Yes, this can be okay. And so things are happening nicely in Togo.
and I'm sure they will continue to expand as well. Second devotee I'm calling here is from Kazakhstan, Mr. Jayadeva Das. One of the 5 Stan countries. Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Yes. Got it. Jayadeva Prabhu Okay. ki. Jai. Jai Badashram Dharma ki. Jai. Our third student from Burkina Faso, Jai. which is close. Yes. He has done something different from the other students during the course. Yes. He took a and we were not sure if he would be coming back or not, but he has come back. This is your certificate, Prabhu. Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nice. His Grace Ananta Vijay Prabhu ki. Jai. Hare Krishna. And then we have our, we're just starting with the foreigners here because they're our guests actually. Om Prasad. Hari Ki Bol, Jai. Hari Bol, Hari Bol. He's from Nepal, and Nepal is a great country to introduce Varnashrama Dharma because they already have so many cows are there and so many villages are there. Congratulations. Haribol, Haribol, Haribol. Jai Śrī Prabhupada ki. Jai. Okay, thank you. And let's see. I have 2 more. Arvind. Where's Arvind? Hari Bol. Hari Bol. Haribol, Haribol. Jai. Arvind Prabhu ki. Jai. I have to smile. Yeah, fine. Yeah. Okay, got it. Yes. And one more. Parth. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Jai. Last but not least. Yes. Yes. Last but not least. Yes. You have to give a big smile. Yes. Jai. And we have to get him some blades. I Yes. Hari Bol. Okay. Hare Krishna. Thank you, Guru Maharaj. Okay, all the devotees can come here with those who have certificates. Quick, for photo. So we want to encourage all who are here to give your blessings to these devotees. They will show their certificate. Down, be humble. Yeah, make sure everyone is there. Yes? Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Śrī Prabhupada ki. Jai. Hare Krishna. Jai. Okay, don't lose your certificate. So thank you to all the devotees for attending our morning program, and we are now closing. Hare Krishna. Hare Krishna.